ebitongole ebyo bibagaddewo abantu abalina bwino batulistingire ebintu ebitongole ebyo naye obanga wegamba nti gavumenti eno sijagala naye kale yogera ekituufu kyekoze kyeyogedde. Nze njagala okutegeeza nga sinaba kutuuka ku NTV, nze monitor nali nagiggalawo dda senga nali omukulembeze. Okay, ebyo bye bigambo ebimu omukyalo oyo byayogedde byannyonnyodde. N'atuwa ensonga n'agamba nti if she was one taking this country, she would have already closed monitor. These statements, she said them on air, openly, boldly open. Your Honor, Afande nalwayiso approved what was done to Daily Monitor and NTV. This is one of her statements. She said that before they closed NTV and Monitor, she had already closed the Monitor herself. Maybe she was meaning she would have already closed the Monitor in some of her statements. Now, banji bannayuganda bino ebintu tubiraba ne tubyetegereza ne tubyogerako. Abamu bekikosa ne kibakosa, wabula abamu abakitegeera ne bakitegeera. Some things in this country, they are done with the citizens illegally and the others in power illegally. So there is an equilibrium. There is an equilibrium between these two people, between these two parties. There is that momentum that pushes them to do some acts. Some of them are done and we become happy. Some of them are done and they annoy people. In Uganda, as currently we are watching, to those of you who are watching from different countries, a media television have been stopped from working. That is NTV and Monitor. And according to the statements of this Afande nalwayiso, she said, talabawo nsonga lwaki media ezikola amawulire, some of them mbu zibeera biased. And she was boldly open. She said, even if there are some mistakes done with some people in your country, you should not insist on them, because it will look like you're giving a poor image, a bad image to other people watching those news, showing like there is a lot of bad things being done in the country. Yeah, she could be true, and she's true according to herself. Nti okuvayo n'oyogera ebigambo ku media nga bibi, obeera osiga kifaananyi kibi eri eggwanga lyo. Yes, she could be right. But the question that rumors, that rolls, that roars in people's minds and eyes is, are they getting the right thing? Are the right things being done into their country? You know, sometimes mubamu ebintu ebikolebwa ng'abantu abamu balaba ebintu ebyo okukyuka balina biremerako. And she is condemning this. The question is, and goes to you viewers, would you see a mistake being done and you leave it being done, or you would resist and persist on it until that thing have changed? Kuba bw'aba ggwe ng'olaba ebigenda mu maaso, osobola obbireka n'ebigenda mu maaso nga bwe biri, oba waali badde omu ku abo abakiremerako paka ng'ekintu ekyo kigguse. Because kiringa, I want njagala tukubemu akafaananyi, si mu bubi. Singa okya n'omanya nti oyo omwana ayina empisa embi, n'omwogerako olwaleero, enkya n'oddamu n'omwogerako,
osirika oba olemerako paka oyo omwana lwatereera. Twogere ng'abazadde, let's speak as children. Njagala twogeremukko ng'abazadde eri gwe ali mukunda b'essaawa zino. Omwana bw'akola ensobi n'ogiraba, ogyogerako olwaleero n'enkya n'ogikoma oba ogiremerako paka ng'ateredde. Kaakati okusinziira ku bigambo bya Afande Nalwayiso agambye nti ekintu bw'oba okyogerako wadde ng'okirabye nga kibi, tokiremerako, kyogereko mala kireke kubanga oba oyonoona ggwanga lyo. Yes, oli mutuufu. Naye kino n'aliyagadde, this goes back to our country and our people in power. Nti sometimes some people have feelings like you. If he speaks about something and that thing have not changed, it will empower that person to continue persisting and talking about that issue, thinking that maybe there could be a solution for this. But sometimes we end up solutions not coming out. Yes, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni uttered out these statements, blaming and complaining about the issues being done with NTV and Monitor. He's right. The things have been there. But now, by the time of closure, because according to our statement, he said that these people have been always talking, but they have been not putting in action. But now, if all the things have been going on, our question that comes in our mind is like, did President Museveni try to find ways okubanga bano abantu bano atuula nabo ayogere nabo abagambe nti ensonga ABC ne Z gye mukola si gyetaaga kubanga ensonga eyo endeetera kino na kino nempulira kino yakikolako? We are not sure. Wabula of ekisinga okutuluma essaawa zino, though Afande agambye nti buli omu yeeyiiye, bannayuganda bangi abafiiriddwa emirimu into those companies, bangi bafiiriddwa emirimu, essaawa zino tebalina kiddako. Naye ffenna tukimanyi nti eggwanga buli lwe libaamu abantu bangi nga tebalina bye bakola, sometimes bending up nga waliwo emize emibi egizze gye tubeera tutasuubira. Kakati ekyo kyekiriwo. At this time people are losing jobs. People are losing. People are there starving now. Kyoba omanya nti according ku byavudde ne mu meeting kigambibwa nti baagambye Monitor ne NTV zifune abakozi abalegit abagenda okwogera ebintu nga biri punctual, balanced and precisely right. Yes, kituufu. Naye mbadde nsaba, not in a bad faith, ebintu ebimu media bwe bevuddeyo n'ebyogerako kibeera kirungi nnyo 100% singa ebintu ebyo bitereezebwa ne bitafuuka luyimba mu matu g'abantu, because abamu medias ezimu ekiziremezaako ensonga n'egenda nga yeeyongera kiva mu character mu ebyo ebiba bitambula. Eggwanga lyaffe Uganda ffenna tulyagala, bangi naawe andaba manyi nti eggwanga lyo lyagala, naye gwe what would you do ng'olaba ensonga oluusi gyogerwako nga tetuukirizibwa? Otherwise kino naffe abamu abannamawulire yes kituwa ekyokuyiga nti munnange wadde ovaayo n'oyogera ebintu bino na bino na biri, kyempootinze mu pointi y'ono nti mulimu olumu bye twogera ng'abamawulire nga bisiiga eggwanga lyaffe ekifaananyi ekibi. Yes, it is right, waliyo ababikola era ekyo nange nkikondeeminga, naye naaliyagadde eggwanga lyaffe bwe wabaawo ekibi mututerewo measures nga tebinaba kujja, tetunaba kujja byogerako bikayanako kola ki, mututerewo measures entuufu nti genda wano okomplaininge ku nsonga eno era tulabe ng'ensonga eyo ekoleddwako. But if there is no measure nga you can talk about something and there is nothing that goes on, kireetera omuntu yenna okusigala nga akaayana oba ng'akomplaininga ku kintu ekyo ng'asuubira okufuna some support oba any change. Otherwise ffenna twagala ggwanga ddungi. We all need a happy country. But how far are we going to go when this country
mubamu oluusi ebibi ebikolebwa ne bitakolebwako mu budde kyekireeta obuzibu. By the way, in fact kati this country mulimu ebintu ebizze bikyuka bye tuzze tulaba nga twewuunya ne tusuubira okuba nga eggwanga lyaffe ligenda tambula bulungi. We appreciate and we do support the decisions made by the president kuba yabeera president waffe, naye tusaba n'abantu bawulirizibwengako, ensonga zaabwe zituuke mu budde, ziwulirizibweko mu budde, zikolebweko mu budde. Naye kisooka kye tulina nti ekikono kino njagala nkyogera na mu Luganda nti ekikono kingi, ofuna ekizibu n'oyagala okukiripootinga mangu, ekikono ne kiba kingi olw'okuba omuntu omu ayina ebiruubirirwa bye. Tulabye ababbi b'amataka, n'oyagala ogenda ku office n'osanga there is a blockage. Ababbi b'abantu, ababba ssente, corruption, nga you cannot report it. Bw'ogiripootinga osuubira oli okukutta, okukola ekizibu. Bye bireetera abantu okusigala nga they persist ku nsonga n'omusanga ng'ajoogera obutagita. Twagala ggwanga ddungi era tusuubira nti buli kimu kijja tambula bulungi. We pray media zisigale nga zikola bulungi era let's do balanced stories. Ekyo kyo nange nkiwagira. Tuleke kukola when we are biased. Media ezimu nange nzize nga nziraba ng'ozimu zikola stories ezitali balanced. Naye katusabe nti buli kimu kijja ttereera. Nze Prosper Magics, naawe osobola okukomentinga n'ombuulira gwe kikyolowooza ku nsonga zino. Commenting ombuulire, terako message okwo ku waneeno. Ekirala gw'ayagala okulanga business yo onto our platform, ennamba eri 0779 9419 onterako ka message nwa Prosper I want to advertise ne tulanga business. Nyamba subscribinga video jimpere like. Nga kunkumira takumira mpeera weraba. Muzikirize empiseewo akalango kano. Gwe bw'obanga oli eyo ng'omanyi nti oyagala kugenda bweru, ng'ogamba nti Prosper njagala kugenda bweru, njagala kugenda kukola, nga ononya kampani eri legit egenda okutwala ebweru. Ennamba yange 0779 9419 gy'osobola oyiterako ku WhatsApp oba okkuba. Gwali ebweru osobola otandisa code eya +256 779 94 1984 gw'ayagala okugenda ebweru okukola. Omulimu gwange gwa kunoonyeza kampani eri legit etagenda kukubba, gye ngenda okuba nga nteekako essira okugigoberera, okumakinga sure nti togenda mu kampani enkyamu. Companies nyingi ezifeza abaana ne zibajjako miliyoni ne miliyoni eza ssente ne batagenda. Nenfuna abaana ne bajja mu inbox yange nti Prosper nsaba kundabisiza ono omuntu, nsaba kumulabisa yanziba. Kakati nagambye no, ngenda tandika okuyamba abaana bagala ogenda ebweru nga kukolera kino. Ojja no nga Prosper njagala genda bweru ne nkunoonyeza kampani eri legit. Eyo kampani nenzikanya nayo ntono omwana agenda kukola ssente zimusabiddwa tezigenda kubbibwa. Singa munaaba mulemereddwa ssente ze mujja kuzimuddiza. Ekyokubiri, tulina okukanya nti omwana oyo gy'agenda kampani erina okubeera responsible nti omwana oyo agenda kubeera mu mbeera nnungi, si kukyunyizibwa kutuuka bambi kwagala kufiirayo. Kyobalaba nti nasazeewo ne ŋŋamba nze omuntu anaaba ayise ewange bw'oba ogenze ngenda kukugoberera, ngenda kukunoonyerezaako, ngenda kusigala nga nkommunicatinga nawe. Bw'ofuna ekizibu ng'oli bweru onkubira n'oŋŋamba Prosper mu kiyumba kino bampisa bwe bati, ne njogera ne kampani eyakutwala ne ngisoya ebibuuzo byange, bwe biggana ne tutandika okulabisa. Era kampani abaagala mbawa abaana bagenda ebweru mubeere nga mukimanyi nti omwana oyo singa tomutwala be aware nti nja kukulabisa. Singa omuferaafera n'otamutwala bangi ababikola. Ekyokubiri, mmwe abatwala abaana ne mubasuula eyo ne mutabafaako ne batandika okunyizibwa ne basimanyi babba baane ne babayisawo nga tewali agamba, teri amuyambako, teri amukubira mulanga. Beera aware nti kampani eyo nange tugenda kubeera mu agreement nga tulina okulwana okuba omulanga bwe kiba kyetaagisa kulabisa oba kulabisa bali abamukozesa oba kulabisa ki, buli amutadde mu buzibu abe nga amakinga sure nti omuntu oyo ava mu buzibu. Gwe mulimu gwawe lwakuba service eyo ngenda gikyajinga emitwalo 40. So enamba yange 0779 gwali ebweru osobola otandisa code +256 779 94 1984. So mwewala okugendera mu kampani enkyamu ezigenda okuba obutabafaako, jangu kunoonyeze kampani entuufu. So byebyo Prosper Magics katweyongereyo.